Yes, morning all. This is Vamsi, English trainer from HARSHITH Institute, Vijayawada. Today I'm going to explain regarding the morning constable booklet A code. So just I'm going to explain the English key, right? Let's see the question one to one. Yeah, this is the first question. Choose the word which is similar in meaning. Similar means this is like synonyms, right? Synonyms means like similar meaning. The given word is the poor family has no visible means of subsistence. Yes. So here the subsistence is nothing but that we call livelihood, mean job, doing job. So that's why we require like synonym, like similar meaning. So that so livelihood is the right one. Employment, respected, encouraged being taught the wrong words, right? And so 3 is the right one. What I have told you, the subsistence is nothing but that we call livelihoods, like in jobs. Okay, let's go for the second question. And yes, choose the word that nearest meaning. Nearest meaning is nothing but synonym again, right? So what's the question? Let us see. His cartoons lampoon the leaders of his time. Okay, see here. This is nothing but LAMPOON. Lampoon is nothing but that we call criticize. In Telugu we can say vimarshinchtam. That is so ridicule is the right synonym for this question. You understand? His cartoons lampoon the leaders of his time. This is nothing but one criticize to someone or somebody. Let's go for the third question. Choose the antonym. Antonym is nothing but the opposite sense, right? What is the real word? Let us see. Kiran's attendance at school was sporadic, which means what? Sporadic is nothing but occasionally when somebody does something, but it's not regular. But we require the opposite word that we call antonym. That's why regular one is the right option among the given 4 options, right? Let's go for the fourth question. So choose the word that has the opposite. Opposite meaning is nothing but the antonym. Okay. See, let's the given word is when she saw the stranger, her eyes dilated with fear. Okay. So dilated, dilated is the sense of that we can say that enlarge, that make it bigger. That don't change until we can say. So we require the opposite word that we call contracted. That we call like a mingle one to another. So 1 is the right option. Let's go for the fifth question. Okay. Choose the correctly spelled word. So this is nothing but some mingle in together the one-to-one word like playwright, misspell, until, and skillful. Once we add the mingle one-to-one, that double consonant must be diminished. That called skillful. SKLL, double is there. SKILL skill, FLL full. Once we combine these 2 words, we should remove the single consonant letters like L. SKILL, FL is the right spell word and right spelling word. And let's go for the 6th question. Yeah, this is choose the correct spelled word again, another word. So the given word is nothing but, so perseverance the word has been given. So according to that, we can see the spelling of the perseverance, right? Okay. So the first one, why it commits the error? PRSCVERANCE. But here, SCE is the wrong one. SC is the right one as a prefix. That's why 1, 2, 3, 4. Among these 4, 3 is the right option, like PRSCVERANCE. Among these 4, of course, the third one is the right answer, right? Let's go for the 7th question. Choose the appropriate state of preposition and fill in the blanks in the following sentences. So this question belongs to the prepositions, right? The sun is dash the clouds. Vani drew the picture dash crayon. Crayon is nothing but the color pencils, right? The sun is on or above or with or against. That might be the first option. Of course, clouds are nothing but that above our heads are the houses and the like the scenes that above is right and above the clouds. And the crayons are the things that we should use with only. You understand? Above with, second option is the right one. Let's go for the 8th question. Also comes at the preposition question. And let us see the answer.
Steve dash pride and envy Saturn rebel dash what? So Steve by pride, because it's a past participle form, followed with the preposition by only, but not of, in and with. And whereas God is the person that was given at the end of the statement, that might be the against. So fourth is the right option. Coming to the ninth question. Choose the sentence which is grammatical correct. Four sentences are given. We have to choose the right without committing any. Why the 1 and 3 and 4 committed mistakes? Let us see. The event be telecasted next week. Event be telecasted might be the passive voice. Without be forms, how can we correct it? It's a wrong. Be is nothing but having and is a buzzword. Be being might be applied. That's why we have to choose the second is the right option. Will be telecasted. But the thing is nothing but you should understand one thing. So this is nothing but telecasted. Telecasted is the wrong verb forms. So the three verb forms are similar. That you should understand. Telecast without adding ed or d. That's why we can choose the second option is the absolutely right one. The event will be telecast next week. You understand? And let's go for the 10th one. Choose the grammatically correct sentence. Again, the spotting error is right. See why I have chosen the second one, because see, of the two major political parties in Britain, the Conservatives and the Labour. The two subject parts are there. The Britain as well as the Conservatives of the Labour. The latter represents here LATTL latter and farmer. Latter means second one, farmer means first one. That according to that point, the question is based and given. See, in the first option, LATTL latter, which means after. That might be the wrong one. And coming to third option also, LATTL letter is one of the letter means that is one of the parties letters might be the wrong. So that's why. So here. And fourth one also having LATS latest as an adjective, that was error. That's why LATTL letter. Second one is the right option. Why? It's because which means that you got the second one. Let's go for the 11th question. What is that? The phrases, idioms and phrases. That question has been given. Coming to the 11th question. Choose the meaning of the underlined phrase or the idiom, right? So idioms means, then let us see what is given here. He is a sensible person and knows how to button his lip. So button his lip is a idiomatic expression. So first you understand the meaning of the 11th question, then we can say this is nothing but see button his lip is nothing but remaining silent, stop talking. Of course the fourth is the right answer among these four, right? Coming to the 12th question. Choose the meaning of the underlined phrase or idiom. So the question is, envy is just like a green-eyed monster which can destroy everything. Excuse me. So the idiom is nothing but green-eyed monster is nothing but jealous. In Telugu it also is there, no? So that in idiomatical we can say green-eyed monster. Of course, 3 is the right option. Okay. Then let's go the third. Choose the option which we substitute for the given word sentence. A tall, stronger, masculine kind woman. So this is nothing but coming to masculine and feminine, like male and female. Okay. So here in the question, the woman word is given, right? So woman is nothing but Amazon. Amazon is the personality of like a female, one who have like a tall woman having body and mentally, physically or mentally fit. Of course, bodily and physically that should fit. That called Amazon is the right word of like a woman, like a who is very strong. And coming to the 14th question, right? Coming to the 14th question, choose the correct one word substitute. Let us see. What is the given word here? The school or college in which one has been educated. This is the word, of course, very easy to learn, but not all.
the accident. Of course, no one is nothing but the negative sentences of past tense. That's where one is right appropriate answer. I was not told about the accident. Why the remaining 2, 3, 4 commits errors? Because the second one, I am not belongs to the present of negative statement, that is the wrong. And third one, because I have not been told, it belongs to the present perfect tense of negative statement, that was wrong. And coming to the fourth question, I was not told. In fact, there is no V3 form like past thirds full of told. Told is not there, told is there. Absolutely error, that's why one is the right option for question number 16. Let's go for the question number 17, right? So this is nothing but the jumbled sentences like see, yeah. So rearrange the given phrases into the meaningful sentences. So this is like jumbled statements where we can see put in a particular order. The given statement is reading books is a habit, but also and not just the mind, because it not only increases knowledge, which must be cultivated every day. But before choosing the answer, we have to understand where the subject and the subject like a complements are given. But according to the statement, let's see, reading books is a habit. This is that we call challenge from reading books. Okay, that might be the subject part of the subject of the complement might be either 1 or 2 are the right answers. But it requires that is followed by either 2 or the 4. Of course, 4 must be followed. Because here the habit is nothing but the inanimate and non-living things. That might be the relative pronoun which is followed like a complement of the subject. So which must be cultivated everybody. And the third one after next like because it's not only increases, and the second one might be the last one that we call C, but also under just the mind. That's why 2 is the right option for the 17th question. Let's go for the 18th question, right? This is also the same one that we call parallel numbers. Okay. Yes. Choose the correct of the following jumbled sentences. What is that? Expresses a command, an imperative sentence, a sentence that or an entity is called. So this is the original statement. What is the right order? Let us see. What I have told earlier, we have to check and observe the subject and subject complement. After that, the verb and verb complement, and then finally we require an object and object complement is required, right? So that here, so 3 5 2 1 5 3 4 1. Like a tailways, we have to see when before choosing the answers. 3 5 3 1 5 3 4 1. 3 and 4 are entirely different. Let us see 3 5 3 1. 3 might be the starting sentence that, of course. The 3 is followed by is it 5 or the 1? Of course, 1 is the right one. Why? It's because a sentence that expresses after subject we require the like a verb form. That's why 3 1 4 5 2 2 is the right one. According to that answer, let me check the complete sentence is a sentence that expresses a command is called. Okay. So this is a sentence that expresses a command or an entity is called an imperative sentence. Yes? So 2 is the right answer. Let's go for the 19th one. Choose the correct form of the verb of the option fill in the blank, right? This is nothing but the conditional sentences or the if clauses. And okay, if we dash enough money, we could buy a villa in a post locality. So here, if we, this is the first clause and second clause is nothing but, let us see, the second clause is nothing but would plus buy, would buy, okay? This is, so here, so could buy is nothing but the total statement, 19th question belongs to the unreal conditional statement. As far as the unreal conditional sentence is nothing but if plus simple past tense is followed by would or should or could plus verb V1. That's why if plus V2 form past tense is required, had is the right answer. Understand? If we had enough money, we could buy. Could plus V1 is followed by past tense only. That's why 3 is the right answer. And let's go for question number 20. Choose the option with correct punctuations.
Punctuations are nothing but comma and full stop and semicolon like that only. Let's see as far as the questions are concerned. The sparrow's nuts were hidden in several hollow trees throughout the forest, right? So here, as far as these 4 questions are concerned, we should apply the apostrophe. Okay. As far as the apostrophe, the letter is concerned, that should be applied after plural s. But if it is the singular of the subject, within s is applied. That's why 3 is the right answer. Okay. And let's go for the question number 21. Identify the clauses in the given sentence. As far as the clauses are concerned, the hand that rocks the cradle rules the world. The hand is nothing but as a noun, so that might be the noun clause, isn't it? Because without having any complements. Let's go for the question number 22. Fill the blanks with the appropriate option. Dash learning is a dangerous thing. Of course, it belongs to a slogan or a quotation. Okay? A less, little, a little, the little. So, learning is a dangerous thing. Little knowledge is a small, very dangerous, because that might be either correct or the wrong. That's why 3 is the right one. Why the remaining wrong? Because less learning is not that. Less always indicates the quantity. Little is nothing but 0. Little knowledge means 0 knowledge. That's why 2 must be left. Of course, 3 is the right one. A little means some. So, okay, a few, like a little a, this is nothing but absolutely the negative sense only. So, 3 is the right one. Okay. Next, coming to the direct and indirect speech. The direct speech is given. We have to choose the indirect reported speech of the question. He says, I go to gym every morning. The direct speech belongs to I go to gym is nothing but reported speech that is given in simple present tense. Okay. But as far as the rules are concerned from direct to indirect, simple present tense becomes simple past tense. But the reporting verb like he says is the reporting verb. That is given in simple present tense. If the reporting verb like says or will say, if the reporting verb like says or will say is given in the same statement, we never that means the present tense never becomes past tense. That's why I have chosen and selected the second option only. He says that he goes to gym every morning. The pronouns must be changed but tense not to be changed. Why? It's because the reporting verb is in the simple present tense or the simple future tense. No changes required as far as the rules are concerned. Okay. And let's go for question number 22 also. Comes under the indirect speech. The question belongs to the direct speech. We have to choose the indirect according to the question. Rajesh said, I bought a car yesterday. Of course, the reported speech that was given in the simple past tense. As per the rules of the direct or indirect, the simple past tense becomes past perfect tense. That means had plus V3 is required. Okay. So Rajesh is the subject of the reporting speech. Rajesh said that I is nothing but Rajesh, the third person, he must be, basically the other he must be used. What I have told you, past perfect tense is required. That's why he had bought. Of course, 3 and 4 are the same. But in the question, like reported speech yesterday becomes the previous day or the day before. That's why 4th is the right option, right? Let's go for the next one. Next question, question number 25. So this is nothing but again the phrase that is given. Okay. Okay. The books are Shakespeare dash 10 shelves. Okay. So the subject is that the books dash 10 shelves is nothing but like an alamara is there, no? We can always turn up, but not take up and take over and turn over. That's a 3 is the right option. And finally, of course, let's see the reading comprehension passes according to that, the fill the blanks that is given. We can choose 1 to 1. Okay. So question number 26. First, let us see the passes once. While riding his bicycle between 2 and 3 o'clock yesterday morning around the unfrequented locality of Kimballpur Road, the young foreign extraction named Joseph perceived, right? So perceived is a verb that is nothing but like observe, like aware of the body of an individual stretched apparently motionless in the gutter, right? So that is nothing but unseen and unclarity. He alighted from his mission
and discovered that the victim of the occurrence had been assaulted by some criminals, means killed, right? Or some in Telugu case died cheater. So here, who after relieving him of his watch and all available cash had made off undetected. The unfortunate victim, who appears to be well connected, has not yet been identified. He lies at present at the 3 Stars Hotel in a critical condition. Neither his compassionate rescuer spotted him in a cab post or the entertained of his ultimate recovery. The police are on the alert. Let's see the question number 26. Unfrequented locality means what? This is nothing but unfrequented. Un is there, no, which relates the antonym in the opposite word that we call not frequented, means not often visited by people. Of course, 2 is the right option. Let's go question number 37. Joseph is according to the author. So Joseph is nothing but a foreigner that was clearly mentioned in the passage. Let's go for question number 28. Yes, where did the bicycle rider find the victim? This is nothing but a 3 Stars Hotel that was clearly given in the passage. Let's go for question number 29. What is the meaning of the expression well connected? Okay, so here well connected is nothing but, this is like a phrase which means connected with the crime, right? But that was given along with the like some relative pronoun like who. That might be the 4th right answer. The mission mentioned in the passage is nothing but the bicycle only, because the traveler who initially visited by using the bicycle only. 3 is the right option. Coming to the question of 31. The tower is in the shape of a cylinder. Okay, of course. Up to 30 questions only the English. Yes. So I think you all understand well. And of course, this is the key of the police constable, like a booklet code A. And yeah, all of you understand well. And thank you very much. Thank you very much for listening to me so far. Thank you. Number 31. The tower is in the shape of a cylinder surmounted by an inverted cone of the same base area as that of the cylinder. The radius and height of the cylinder are 2√6 meter and 14 meter respectively, and the height of the cone is 5 meter. Then the lateral surface area of the tower is. So lateral surface area. Cone cylinder paina ఏమొస్తుందండి? Cylinder paina cone. Lateral surface area ఏమొస్తుంది? 2πr plus 5r. Answer
ఆన్సర్ ఏమొస్తుందండి 220 రూట్ 6 అండి. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. 51 అండి. 52 చూడండి. 52. The pot above the cone filled with ice cream looks an hemisphere surmounted on its top. ఏమంటున్నారంటే కోన్ పైన హెమిస్ఫియర్ ఈ షేప్ లో ఉంటుందండి. ఐస్ క్రీమ్ షేప్ కదా, ఐస్ క్రీమ్ షేప్ అంటే ఇలా వస్తుంది. వాల్యూమ్ అడుగుతున్నా. ఫైనల్ టైం కూడా వాల్యూమ్ కావాలంటే కోన్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది 1/3 పై ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2/3 పై ఆర్ క్యూబ్. దీనికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది 352 వస్తుంది. ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. 33 చూడండి ఏమడిగారు. From a wooden cube of 8 to 14 cm, rectangular cone of maximum volume is carved out of the volume of the removed portion of the cube is V అయితే 3V అని అడుగుతున్నారు. 3V ఫైనల్ గా 3V అడిగారు కాబట్టి ఏం కావాలండి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 కావాలి. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 దీంట్లో ఏ ఆప్షన్ ఉందండి. మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 చూస్తే చూడండి 2 7 4 మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అవుతుందండి. అవ్వదు, దట్ ఇస్ రాంగ్. తర్వాత సెకండ్ ఆప్షన్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అవుతుంది కాబట్టి ఇదే రైట్ అవుతుంది. చూడండి ఆప్షన్ 3 కూడా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 కాదు, ఆప్షన్ 4 కూడా మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 కాదు. ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ question. A solid metallic right circular cylinder of radius 3 cm is 3 inches and height 8 inches is melted and recast into identical hemisphere with base area is equal to the base base is equal to the base of the cylinder, then the number of hemispheres are here. అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మెల్టెడ్ అన్నారు కాబట్టి ఏం చేయాలండి వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ చేయాలి. వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ చేస్తే చూడండి సిలిండర్ వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్ కి ఈక్వల్ చేయాలి. అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందండి నెంబర్ ఆఫ్ హెమిస్ఫియర్స్ కాబట్టి 2/3 పై ఆర్ క్యూబ్. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అవుతుంది. సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్. 35 చూడండి. A solid iron cube of edge 24 cm is melted and recast into rectangular sheet of thickness 2 mm. If the length and breadth of the sheet are in the ratio 6:5, then the L plus B is again. L plus B చూడండి మెల్టెడ్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ చేయాలి. వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ చేస్తే క్యూబ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుందండి 24 క్యూబ్ కదా. 24 క్యూబ్ ఈక్వల్ టు రెక్టాంగిల్ అంటే క్యూబాయిడ్ ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ చేయాలి. 2 mm అంటే దీన్ని సెంటీమీటర్ లో మార్చుకోవాలంటే ఏమవుతుంది 2/10 into 6x into 5x. అప్పుడు x వస్తుంది, దాని ద్వారా 11x ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏమవుతుంది అంటే 528 ఆన్సర్. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 36 ఏమొస్తుంది చూడండి. A vendor sells vegetables at 12% less than the cost price but manipulates the weight of 800 grams at 1 kg, then he gets అన్నారు. చూడండి కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అనుకుంటే 12% లెస్ అన్నారు కదా, అంటే 88% కి మనం సేల్ చేస్తున్నట్టు అర్థం. 88% కి సేల్ చేస్తున్నారు, కానీ 1 kg 800 grams అంటే మనకి 80% చేస్తుంటారు. అది ఎంత ప్రాఫిట్ 8/80 అంటే 10% లాభం. ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్. తర్వాత 37 a dealer bought an article 400 rupees and paid 40 rupees towards the transport charges. If he sold it for a profit of 20% of the CB, then he gets another. So then 20% profit అమ్మారంట. అంటే టోటల్ ఎంత 480 సేల్ చేశారు. ఎంత 480 సేల్ చేశారు. ఎంత మన కాస్ట్ అయింది 400 plus 40 440 అయిందండి. అంటే టోటల్ ఎంత ప్రాఫిట్ 40 మోర్ అంటే 40 రూపీస్ ప్రాఫిట్. అంటే ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. తర్వాత నెక్స్ట్ 38 చూడండి. a telephone is sold for rupees 4,000 rupees at a loss of 10%. Then the price at which he must be sold in order to get a profit of 17% అన్నారు. సో the cost price 100 అనుకుంటే 17% ప్రాఫిట్ సేల్ చేయగలం. అంటే 117% ఏమవుతుంది 117% కాబట్టి ఆయన ఈ 13 మల్టిపుల్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆప్షన్స్ లో కూడా ఏమవుతుంది 13 మల్టిపుల్ ఉండాలి. అంటే ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. 5200 ఆన్సర్ అండి. నెక్స్ట్ 39 చూడండి. 39 if a certain principal amounts to
34,000 in 3 years and 40,000 in 5 years at the simple interest of rate of interest అడుగుతున్నారు. చూడండి ఇక్కడ 3 years 5 years అంటే 2 years కదా, 2 years ఎంత వచ్చింది మనకి 6,000 వచ్చింది. అంటే 1 year ఎంత వస్తుందంటే 3,000 వస్తున్నట్టు. అలా 3 years టోటల్ అంత 9,000 వచ్చింది. అంటే 1 year కి 3,000 వస్తున్నట్టు కదండి. 3 years తర్వాత 34,000 అయింది. అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత అయిందండి 25,000 అయింది. 1 year కి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది 3,000 అంతేనా ఇంటూ 100 ఏమొస్తుందండి 3 zeros 30 3,300 by 25 అంటే 12% అంటే ఆన్సర్ 4 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 40 చూడండి. if your principal rupees x at a rate of interest is 20% compounded annually for 4 years amounts to 62,208 then x is available. చూడండి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 20% అన్నారు కదా, అంటే 1/5 కదండి. అమౌంట్ అనేది ఏమవుతుందండి 6 అవుతుంది, తర్వాత ప్రిన్సిపల్ 5 అవుతుంది. 4 years కనుక పే చేయాలి, 4 చేయాలి అంటే 1296 అనేది ఏమైందండి ఇక్కడ 62,208 అయింది. అయితే 625 ఎంత అంటుంది అంతే కదా, ప్రిన్సిపల్ 625 కదా అవుతుంది. సో ఆల్మోస్ట్ దీని 5 ఇంటూ 5 ఉంది అంటే దీన్ని కూడా ఏం చేయాలంటే ఇంటూ 50 స్క్వేర్ ఇంటూ 50 ఇంటూ 50 అంటే ఏమవుతుంది అప్పుడు 30,000 ఆన్సర్. 40 అంటే ఏంటంటే 30,000, 39 ఏంటంటే 12%. నెక్స్ట్ 41 చూడండి. A man borrows 5,000 for 2 years at the rate of interest 16% compound daily. If the end of the first year he paid back 500 rupees, then the amount he should pay at the end of the second year again. చూడండి 5,000 కదండి 16% చెప్పినాడు. ఫస్ట్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది 16% ప్రాఫిట్ కదా, 16% వస్తుంది కాబట్టి 1% అయితే 15, 16% అయితే 800, టోటల్ ఎంత అవుతుంది 5,800 అవుతుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు నేను 500 పే చేస్తాను అంటే 500 తీసేయాలి. 1 year తర్వాత ఏమైంది అమౌంట్ 5,300 అయింది. ఈ 5,300 తర్వాత ఏం చేయాలంటే 16% కావాలి. 16% ఏం చేస్తాం యాడ్ చేస్తాం ఏమవుతుంది 848 యాడ్ చేయాలి, ఏమవుతుంది 6148 అంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ the simultaneous linear equations of 3x minus 3y plus 4 equal to 0 and 3x minus 2y minus 4 equal to 0 have ఏ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. a1 ఇక్కడ ఏమవుతుంది 3x minus 3y plus 4 అంటే ax plus by plus c అనుకోండి. a1/8 అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ 2/3 ఈక్వల్ టు b1 అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 3x 3/-2 అంతే కదా, 2/-3 ఏమైందండి నాట్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి ఏంటంటే యూనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఆన్సర్ 2 కరెక్ట్. In the simultaneous linear equations of 2x minus ky plus 5 equal to 0 plus and 3x plus 2y minus 7 equal to 0 have a unique solution. Unique solutions అని అన్నారు. దాన్ని అడిగారు ఏమవుతుందండి సెకండ్ క్వశ్చన్ 43 ఆన్సర్ ఏమొస్తుందండి k equal to -3 వస్తుంది. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 44 చూడండి. 30 apples and 24 guavas together cost 392. If 7 guavas and 15 apples of the same kind together and 178 వస్తుంది. Then the cost of an apple చూడండి. cost of an apple అంటే చూడండి బోత్ యాడ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా. 45 యాపిల్స్ ప్లస్ 30 గోవాస్ ఈక్వల్ ఏమొస్తుందండి 2 యాపిల్స్ 570 వస్తుంది. మనకి యాపిల్ కాస్ట్ కావాలి. సో యాపిల్ కాస్ట్ అంటే 10 అనుకున్నారు అనుకోండి, ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి, ఆప్షన్ 3 రైట్ అండి. సో యాపిల్ కాస్ట్ అనేది 10 వెరిఫై చేయాలి కదా, 10 అనుకున్నాం అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి 10 అంటే ఏమవుతుందండి 300 కదా అవుతుంది. ఇది 300 వచ్చింది, తర్వాత 23 గోవాస్ వదిలేయండి, 23 గోవాస్ ఈక్వల్ ఏమో 392 అవ్వాలి. 392 అవ్వాలి కదండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది గోవా ఏమవుతుంది 4 రూపీస్ అవుతుంది. ఇక్కడ వెరిఫై చేయండి. 15 యాపిల్స్ అంటే 150, 4 గోవాస్ 7 గోవాస్ అంటే ఏమవుతుంది 28, 150 ప్లస్ 28 178 కాబట్టి ఆప్షన్ 3 సర్టిఫికేట్ కదండి, సాటిస్ఫై అయింది కదా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. వాట్ మాస్ ప్రకారం చేయండి. వాట్ మాస్ ప్రకారం 19 of 21 plus 27 minus 36/3 into 6 plus 4 minus 2. ఫస్ట్ v బాడ్ మాస్ కదండి, వెహిక్యులర్ 4 minus 2 అంటే 2 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 వస్తుంది. తర్వాత 36/3 అంటే 12 వస్తుంది. 12 into 6 అంటే -72 -72 plus 2 -70 వచ్చింది. -70 plus 27 అంటే -43 వస్తుంది.
ఏమవుతుంది -43 తర్వాత 19 into 21 అంటే ఎంత వస్తుంది 399 399 minus 43 ఏమవుతుంది 356 ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ టూ డిజిట్ నేచురల్ నెంబర్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 3 అన్నారు డివిజిబుల్ బై 3 అన్నారు ఏమొస్తుందంటే చూడండి మీకు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయండి 33 నెంబర్స్ ఉంటాయి టూ డిజిట్ మొత్తం నెంబర్స్ 3 తో డివిజిబుల్ అయిన నెంబర్స్ అంటే 99 వరకు కానీ ఫస్ట్ 3 నెంబర్స్ తీసేయాలి కాబట్టి 30 నెంబర్స్ ఉంటాయి మనం టోటల్ చేద్దాం టోటల్ చేస్తే ఏమవుతుంది 33 into 34 by 2 కదా వస్తుంది మొత్తం 3 తో డివిజిబుల్ అయిన నెంబర్స్ కాబట్టి 3 తో మల్టిప్లై చేయాలి ఈ నెంబర్స్ ఏ నెంబర్ తీసేయాలండి 3 -6 -9 తీసేయాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే 166 ద సమ్ ఆఫ్ 9th and 12th టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సిరీస్ అడిగారు చూడండి ఇక్కడ 4 గ్యాప్ వస్తుంది కదండి అలా 9th టర్మ్ ఏమవుతుందండి 39 వస్తుంది 1/39 వస్తుందండి 9th టర్మ్ తర్వాత మనకి 12th టర్మ్ అడిగారు 12th టర్మ్ అంటే ఏమవుతుంది 43 47 51 వస్తుంది 1/39 ప్లస్ 1/51 అబ్జర్వ్ చేయండి ఏమొస్తుంది ఇంటి యాక్సెస్ ఏమవుతుంది 90/39 into 51 అంటే ఏమవుతుంది 3 30s 3 30s 3 10s 3 17s అంటే ఏమవుతుంది 1/10/221 ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ నెక్స్ట్ 48 చూడండి if a card is drawn at random from a pack of 52 cards then the probability of getting a card having prime number అడిగారు ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏముంటాయండి మా ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ లో 2 ఉంటుంది 2 3 5 7 అలాగే మొత్తం 4 కార్డ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి టోటల్ ఎన్ని అవుతాయి 16 అవుతాయి 16 లో టోటల్ కార్డ్స్ అంటే 52 కార్డ్స్ అంటే 4 తో డివిజిబుల్ చేస్తే ఏమవుతుందండి 4/30 అంటే ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ నెక్స్ట్ if two dice are thrown simultaneously then the probability of getting distinct numbers అన్నారు distinct numbers అంటే చూడండి ఒక అంటే 6 1 వచ్చిందనుకోండి తర్వాత ఏమొస్తాయండి 1 2 రావచ్చు 1 3 1 4 అలా ఎన్ని వస్తాయి 1 తో చూస్తే మనకి 5 వస్తాయండి అలాగే 2 తో చూస్తే 4 వస్తాయి 3 తో చూస్తే 3 వస్తాయి సారీ తర్వాత 2 వస్తాయి తర్వాత 1 వస్తాయి 5 15 అవుతాయి 15 బై 2 డేస్ కాబట్టి ఏం చేయాలి 15/36 చెప్పండి ఏమవుతుంది 3 తో డివైడ్ చేస్తే 5/12 అంటే ఆన్సర్ 2 కరెక్ట్ నెక్స్ట్ if 3 coins are tossed simultaneously then the probability of getting at least 2 tiles అన్నారు at least 2 tiles అంటే మనకి 2 tiles రావచ్చు 3 tiles రావచ్చు 2 tiles వచ్చి ఎన్ని ఉంటాయి 3 ఉంటాయి 3 tiles వచ్చి 1 ఉంటాయి టోటల్ 4 అయ్యాయి 3 coins కాబట్టి 2 క్యూబ్ అంటే 8 tiles 4/8 అంటే ఏమవుతుంది ఆన్సర్ 1/2 అంటే ఆన్సర్ 2 కరెక్ట్ నెక్స్ట్ 51 among the first 9 numbers of the sequence 5 7 11 19 31 67 131 259 515 then the number which does not fit into the sequence అన్నారు ఏ నెంబర్ ఫిట్ అవ్వగలుగుతున్నారు సో డిఫరెన్స్ చెక్ చేయండి ఇప్పుడు ఏం వస్తుంది ఇక్కడ 2 వస్తుంది డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుందండి 2 ఏమొస్తుంది డిఫరెన్స్ 2 వస్తుంది 2 4 8 తర్వాత ఏమో డబుల్ ఉన్నాయి తర్వాత 16 రావాలండి 16 లేదు అంతేకాదు 12 ఉంది అంటే ఇది రాంగ్ 31 రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 31 ఆన్సర్ కదా తర్వాత ద 10th టర్మ్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ అన్నారు చూడండి ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ మనం చూస్తే 4/21 ఏం చేశారండి బై 2/3 చేశారు అంతే కదండి బై 2/3 తర్వాత ఏం చేస్తారండి 2/7 కి చూడండి 4/21 ఉంది కదా 4/21 ని ఏదైతే ఇంటూ 3/2 చేశారు అనుకోండి ఏమొస్తుందండి 2/7 తర్వాత ఏం చేస్తారు ఇంటూ 3/2 అంతేనా ఇంటూ 3/2 చేస్తే ఏమవుతుందండి 3/7 అలా లాస్ట్ ఏం అడిగారండి 10th టర్మ్ అడిగారు 10th టర్మ్ అడిగారు కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది లాస్ట్కి మనకి 5 టర్మ్స్ వచ్చాయి తర్వాత అన్ని 2/3 చేసి ఏమో వస్తుందండి 3/2 whole power of 5 అవుతుందండి అంటే 243/32 వస్తుందన్న నేను ఆప్షన్ లేదు రాంగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి 53 చూడండి 53 వచ్చేసరికి ఏంటండి 1 2 2 4 8 32 20 256 4096 అలా ఇచ్చారు కదండి ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేయండి సో 1 ఏం చేస్తారండి సెకండ్ టర్మ్ ఎలా వచ్చిందంటే 1 into 2 2 వచ్చిందండి థర్డ్ టర్మ్ 2 into 2 ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 4 వచ్చింది 2 into 4 అంటే 8
8 into 4 అంటే 32. 32 అంటే ఏంటంటే 256. 256 into 32 అంటే ఏమవుతుందండి? చాలా పెద్ద నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. ఇది 256 into 12 అయితే 4096 into 32 అన్నారు కాబట్టి ఈ రెండు డిజిట్ 2 రావాలి. 2 లేదు కాబట్టి ఇది రాంగ్. అంటే 4096 ఆన్సర్ అండి. అంటే 8 వర్డ్ అంటే ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. ద 10th టర్మ్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్ అన్నారు. చూడండి 7 14 19 ఇలా ఉన్నాయి కదండి. 7 యాడ్ చేస్తే మనకి 14 వచ్చిందండి. ఈ గ్రూప్ చూడండి 1 + 4 అండి. 1 + 4 అంటే 5 14 యాడ్ చేయండి ఏమో 19 వస్తుంది. 19 కి ఏం చేయాలంటే 1 + 9 అంటే 10 కదండి. 10 + 19 అంటే 29. 29 లో 2 + 9 11 ని 29 యాడ్ చేయండి ఏమవుతుంది 40. 40 లో చూడండి 4 + 0 4 ని 40 యాడ్ చేయండి 44 వచ్చింది. ఎన్ని టర్మ్స్ వచ్చాయి? 6 టర్మ్స్ వచ్చాయి. 10th టర్మ్ అడిగారు. ఇప్పుడు 44 కి 4 + 4 8 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 52 వస్తుంది. 52 కి 5 + 2 7 యాడ్ చేయాలండి 59 వస్తుంది. 59 కి 5 + 9 14 యాడ్ చేయాలి ఏమవుతుంది? 73. 73 కి 7 + 3 10 యాడ్ చేయాలి ఏమవుతుంది ఆన్సర్? 83. 83 అంటే ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్ ఇంకా క్వాంట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి 55 ర్యాంకింగ్. ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అండి. ఏ బి 55 ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అండి. 56 చూడండి 56 వచ్చేసరికి L1 QV వస్తుందండి. సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అండి. 57 వచ్చేసరికి ఆప్షన్ 3 అండి. NIM వస్తుంది కరెక్ట్. 58 లో ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్ అండి. KX FALPH అండి. తర్వాత 59 చూడండి 59 లో ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. 59 లో ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. 60 చూడండి 60 వచ్చేసరికి ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అండి. 61 వచ్చేసరికి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. 62 వచ్చేసరికి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. వాల్యూమ్ వస్తుంది. 63 చూడండి 63 వచ్చేసరికి 63 లో ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అండి. 64 చూడండి ఏ బీస్ ఫాదర్ కదా, బీస్ సిస్టర్, సి హస్బెండ్, డి ఎస్ బ్రదర్, బి సన్, ఎఫ్ దెన్ ఎఫ్ బీస్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అండి. 65 వచ్చేసరికి మ్యాట్రిన్ తల్లి సోదరుడు అవుతాడు. 66 వచ్చేసరికి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. సిఎఫ్ కుమార్ ఏ. తర్వాత 67 చూడండి 67 వచ్చేసరికి ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. 165 వస్తుంది. 68 ఆప్షన్ 3. 68 ఏంటంటే ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. 68 ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. 69 ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అండి. 5 వస్తుంది. 70 చూడండి ఏ కార్ కవర్స్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 560 km in 8 hours
the speed of bike is 5/7 of speed of car, the ratio of the speeds of the bike and train is 5:9. The distance covered by train in 5 hours అన్నారు. చూడండి ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ 9 ఉంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా 9/4 కాబట్టి ఒక్క బోర్డు మాత్రం 9/4 ఉందండి. ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ అండి. తర్వాత 71 చూడండి 71 the distance between two stations A and B 240 కదండి. It takes 2 hours for the 2 cars L and W అన్నారు కదండి. అంటే ఏమవుతుంది L plus W ఎంత వస్తుందండి? L plus W అనేది 2 hours పడుతుంది కాబట్టి 120 స్పీడ్ వస్తుంది. తర్వాత 8 hours పడుతుంది అంటే క్రాస్ చేయడానికి ఏంటండి L అనేది W అంటే ఏంటంటే అర్థం 8 అంటే L minus W ఎంత అవుతుందండి 30 అంటే ఏమవుతుంది L అనేది 75 అవుతుంది. B అనేది W అనేది ఏమవుతుందండి 45 అంటే ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. తర్వాత 72 చూడండి 72 an employee will be late by 12 minutes to his office if he rides his bike at a speed of 40 km/h and he will be on time in his office if he rides at 50 km/h అన్నారు. చూడండి ఇక్కడ స్పీడ్ సేరేషన్ ఉన్నాయండి 4:5 రేషియో ఉన్నాయి. అంటే టైం ఏమవ్వాలండి 5:4 రేషియో అవ్వాలి. అంటే 1 part డిక్రీజ్ 1 part అనేది 12 minutes అయితే ఏమవుతుంది 5 parts ఏమవుతుంది 1 hour అవుతుంది. 1 hour టైం పట్టింది 40 km/h స్పీడ్ అంటే ఆప్షన్ 4 కరెక్ట్. డిస్టెన్స్ అనేది ఏమవుతుంది 40 అవుతుంది. 73 చూడండి ప్రవచనాలు కదండి. 73 అనేది ఏమవుతుందంటే 73 చూడండి ఈనాటి కొన్ని భారతీయ క్రీడలు ఒకప్పుడు ఉన్నట్టుగా నేడు లేవు. ఇంతకు ముందు ఫుట్బాల్ హాకీలో భారతదేశ గణనీయమైన విజయం సాధిపోయింది. ఓకే ప్రస్తుతం మన దేశంలో ఫుట్బాల్ మరియు హాకీలో మంచి ఆటగాళ్ళు లేరు అని స్టేట్మెంట్ స్ట్రాంగ్ అండి. స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అండి. ఫస్ట్ రాంగ్. సెకండ్ చూడండి ఇటీవల కాలంలో భారతదేశం చాలాసార్లు ఫుట్బాల్ మరియు హాకీ పోటీలు అమలు ఫాలో అయింది అంటే రైట్ అండి. అంటే ఓన్లీ కన్క్లూజన్ 2 ఫాలో అవుతుంది. ఇదేంటంటే ఆప్షన్ 2 అవుతుందండి. తర్వాత 74 all rectangles are parallels అన్నారు. no parallelogram is rectangle. all rectangles are parallelogram. all rectangles కదండి. all rectangles అనేది ఏమవుతుంది parallelogram. అంటే parallelogram కి rectangle రిలేషన్ ఉంది. కానీ నేను చెప్తున్నాను no parallelogram is rectangle అంటున్నాను. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ all parallelograms are rectangles అన్నారు. అంటే నెంబర్ చేయలేదు కదండి. all rectangles are parallelogram అన్నారు. all parallelograms అనే rectangles ఫార్ములా సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా రాంగ్. అంటే ఏమవుతుంది నైదర్ అంటే ఏమవుతుంది ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్ అండి. 74 కి ఆప్షన్ 3 కరెక్ట్. ఓకే